obi a won so tananti social media pa nene na papa ya mba bebo ne din wo so wo benim no oye viral man a we just one nam tenten so Ghana memu abrochire ba bia obi anim na ye frɛ no grandpa papa kitikiti bi oye Africos of Africos na wo hwɛ eye grandpa onye akola mbiso oye papa nti ne ye frɛ no grandpa no na wo hwɛ oba so no kakraka doso pua tese ye de ni begina me akue ntwi nkyɛn kra hwɛ a hwɛ ye frɛ kra ye mfrɛ mi bi wo hwɛ oba papa yi de kyire pa na tese sister yi obi tumi bi sister na ni ti abofom ana sekanti ana wo kra wo hu ebisa bi da na ne de Firika Dochi attention TV akofare ba yakofa wo be hu ne ekom nyina mesro aye nkrofo efri Africos ebepie mu o Ghana airport ho de hu se Ghana fo so de ye gi a wo fel so papa kire se yesa ketedi sha grandpa ne yire wo airport nya asem ketwa we no mo call one of the studios Ghana television so na interview ye grantee omo no nsem a epie film no odofo ano ya na den so na ebabi nso den ye bisa grandpa say na enti na ohun wo sister hu anti still na odi na chi na yesa bisa sister no so sa say won so na ohun wo grandpa enti awuri ara sikanti ana wo si no mesre ehwo no French bi o kagu mu no wo tia wo behu wo si da bi enye sikanti ono so okitaniska wo san so ye actress na chese onu so woni sika kakra ne ye ka sika pa dia grandpa mani bi na grandpa eyo obi asabe ne nantam ye ne de papa grandpa pematenti akase enti omutumi break up na break up na den na de ba yes grandpa se da chi bia no emma no be ware bako eye ennan e de abeka oso na ehu aye enum nti aye ana sister ne se won te ne ho ase na chese break up aba na grandpa asa be panicho ababi nti se grandpa etunanum to e Ghana television so etunanum to se so be wale 9 dia ene okọ Africos atintonta oni ni jawale ni mu oti misro yenko timra. I asked him earlier if you are married and he said no. The two of you married. Elle a demandé au départ si vous êtes mariés en fait. Non, on n'est pas encore mariés. No, not yet. But is your relationship real or is just for social media? Elle demande si la relation est réelle ou c'est juste pour le buzz, genre pour les médias sociaux. Réel, c'est réel. It's very real. And how long have you dated? Combien de temps vous êtes ensemble? Depuis 2019. Since 2019. On se sépare, on se remet ensemble, on se sépare. We break up the relationship, we come back, break up, we come back, so that's how. What makes you break up? Does he have a quick temper? Qu'est-ce qui fait que vous vous séparez de temps en temps? Il aime trop les femmes. He likes too much women. Like. He likes women? Whoa, so much. Okay, for that one, I've known. Grumpy, is it true? You like women? I don't si tu aimes les femmes. C'est Dieu qui cherche ça. You said what? God. The only God knows. Grumpy, are you sure? You know, sisters, you like a lot of women. Oui. But I think what he said earlier, he said like, oh, it's not the fault. It's not blaming anyone. When you're a star, people are just around you. So that's how she interpreted things. Like, Okay. he likes women. But you know, see, people think it's because of his money, that's why you're with him. On dit c'est parce qu'il a de l'argent en fait que tu es avec lui. Non. Non. Je n'ai jamais bouffé. Dis-lui que je n'ai jamais bouffé son argent. Jamais bouffé son argent. She's never going with him because of his money. Je gagne moi-même mon argent. Already, she's an influencer, also an artist, so she has already a money. Oh. Okay. So it's not about his money. No money. But does he give you money? Est-ce qu'il te donne de l'argent? Est-ce qu'il te donne de l'argent? Est-ce qu'il te donne de No, no. So what do you love about him? Why did you decide to be in a relationship with him? Qu'est-ce que tu aimes de particulier chez lui? Qu'est-ce qui fait que tu es en relation avec lui? En fait, il a un grand cœur. He's a man with a big heart. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert dans sa vie. We went through a lot when he was down. Donc, avec lui, en plus d'être en couple, j'apprends beaucoup. So, with him, I'm learning a lot. But people wonder how, you know, you can get intimate. How do people get intimacy? How's your intimacy like? Les gens essaient de comprendre en fait comment se passe votre intimité en fait parce que bon, on regarde la différence de taille, de corpulence. Looking at the size difference. Question particulière. Elle veut savoir quoi? Elle veut savoir comment ça se passe entre vous deux en fait. Mais ça là, ça se fait pas. Ça se dit pas. Tu peux demander à deux personnes comment ils font.
quand même. No, come, no. It's a secret. It's a secret. It's a secret. Yes. Yes. Ah, you won't tell us how Yes. it happens. Okay. So, but will you marry him? Est-ce que tu vas le marier? Est-ce que vous allez vous marier? Oh, toi dans les mains de Dieu, mais c'est sur la voie. Yeah, they are on the way doing it, and they are leaving everything to God. But when are you popping the big question, Grand P, to Eudoxie if she'll marry you? Est-ce que tu vas accepter de la marier en fait? Est-ce que tu accepterais qu'elle te marie? Oui, ça dépend de moi. Ça? Ça dépend de moi. Ça dépend. It depends on him. Oh, it depends on him when the marriage will happen. Yeah. But Eudoxie, have people criticized you for dating him? Est-ce que les gens t'ont critiqué, t'ont indexé, t'ont vilipendé parce que tu sors avec lui? Beaucoup. A lot. On a dit, mais comment je peux m'afficher avec lui? How can you appear with someone like this? How dare you? So a lot of people were blaming. What's the worst that she has heard? C'est quoi le pire en fait que tu as eu à entendre? Oh, les humiliations, les gens l'ont comparé à quelqu'un qui n'est pas un être humain. C'est comme si ce n'est pas Dieu qui l'avait créé. Ça m'a vraiment choqué. It's like people didn't stop to humiliate him or her too, because people were looking at him as if he's not God who created him. So that was the worst for her, because like she was like, he's also a human being. He also has to be loved, cherished. So why not? I'm not going to give him love. I want to know this. You are very beautiful with the kind of figure that you have and everything. Men would die to be with you. Do you get a lot of men coming your way, trying to woo you with money and all of that to take you away from Grand P? De la façon dont tu es, la corpulence, la taille, la forme, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui t'approchent beaucoup, qui te donnent, qui essaient de t'amadouer en fait avec de l'argent, tout ça. Comment est-ce que tu réagis face à ça? Oh, je ne suis pas influencée par l'argent parce que avec mon travail, je suis artiste chanteuse et puis aussi je suis influenceuse. Je gagne déjà suffisamment quand même. I'm not influenced by people that want to come into me because of them proposing money and all that, because as an influencer and also an artist, I win already my life, so I'm not scared. But they do come. They come. But she like... Ils viennent beaucoup, il y a des propositions indécentes, mais... They come a lot. So many propositions, but she refused. But so how come you haven't gone, you haven't left him, you're still with him, you haven't left for any other man? Comment ça se fait que jusqu'à preuve du contraire, tu ne l'as pas quitté pour un autre homme? Queen Chua. Once I was say, hey, Grandpa Wajinani, hey, Queen Chua Macrawati.